சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகள்ல அடிக்கடி வரத பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனா விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமா கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில சிக்கியிருக்காங்க. இவங்கள மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா ஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் சொல்லிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்களை விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரதுக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பாய் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கிதான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படித்தான் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இயங்குவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் சொல்லிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பலர்
பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடைய இந்த 9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது, உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலன்களை போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிச்சுட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து சாதாரண மனிதனமாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய தலைவராக கமாண்டர், அதாவது அவங்க திரும்பி இங்கே வருகிறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு அந்த கலன் அங்கே போக வரைக்கும் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய ISS இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தினுடைய கமாண்டராக இருந்தவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ். அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நாம் பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்களை வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்க அவருடைய உள்ளம், மனம், உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த போன கூட அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும். அப்புறம் தான் மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எதுனா பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் விழுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் இறங்குச்சு. ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் இறங்குச்சு இல்லையா. அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த டிராகன் இது பல முறை ஆட்களோடு வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த டிராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க. ஆனால்
அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த டிராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு மேலே ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககல்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி நான் வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது மெதுவாக அந்த அவங்களுடைய உடம்புக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை இந்த காற்று அழுத்ததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும், கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும். இப்போ அதே மாதிரி கண்ணினுடைய அழுத்தங்களே பார்த்திங்கனாலும் கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய மற்ற அவங்க குடும்பத்தினரோடவோ மற்றவோடவோ அவங்க இருப்பதற்கு 1 வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்குது, ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆளில்லாத கலங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி ஆளில்லாமல் போனாலும் கூட அதை இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ ஆளில்லாத கலங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்ட்டு பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவை எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. நம்மவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்பில் நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாக கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வருது வச்சுங்களேன். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் 50% இருக்க மாதிரி இருக்குது. எலான் மாஸ்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங் அது அவங்களோட தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கிலாந்தும் இந்தியாவுடைய ஏர்டெல் சேர்ந்து வந்தது தான் ஒன்பப் அப்படின்னு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான இந்திய சுற்றுலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிராந்திய செய்திக்கு அப்படிம்பாங்க, அதுக்கு இப்போவே நம்ம தயாராக இருக்கிறோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகள்ல
சுனிதா வில்லியம்ஸ். கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகளில் அடிக்கடி வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனா விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமா கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில சிக்கியிருக்காங்க. இவங்கள மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா SpaceX நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்களை விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரத்துக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பா இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கி தான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சுனிதா வில்லியம்ஸ் சொல்லிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடைய இந்த 9
9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே வந்து இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலன்களை போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிஞ்சிட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து இந்த சாதாரண மனிதனமாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நடக்கும். அதுவும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவங்க வந்து இதுவரை 3 முறை போயிட்டு வந்தவங்க தான். அதுவும் இதுக்கு முன்னால் வந்து இன்னும் அதிக நாட்கள் கூட இருந்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இப்போ கூட போயிட்டு 10 நாளில் திரும்பணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவங்க போன கலனுடைய போயிங்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங்க் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பழுது பாதுகாப்பாக வர முடியுமான்னு கேள்விக்குறி இருந்ததுனால மாற்று ஒரு கலனம் போக வரைக்கும் அவங்க அங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தாலும் கூட சரியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 பேருக்கும் உடைய தலைவராக கமாண்டர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படியே அந்த பொறுப்பில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு விமானி போகிறாங்க, விமானியில் வந்து கேப்டன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ஒரு கப்பல் போகுது, கப்பல் கேப்டன் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உடலும் உள்ளமும் மனமும் சரியாக திறமை இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும். அந்த வகையில் 2 நாளைக்கு முன்ன வரைக்கும், அதாவது அவங்க திரும்பி இங்கே வருகிறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு அந்த கலன் அங்கே போக வரைக்கும் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்எஸ் இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தினுடைய கமாண்டராக இருந்தவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ். அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நாம் பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்க வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவருடைய உள்ளம் மனம் உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த போன கூட வந்து அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும். அப்புறம் தான் மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எது நான் பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே வந்து அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் வந்து விடுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் வந்து பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் வந்து இறங்குச்சு. ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் இருந்து வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்துருந்துருக்கலாம்.
ஆனால் அப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பொழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் வந்து இறங்குச்சு இல்லையா? அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ராகன் இது பல முறை ஆட்களோடு வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த ட்ராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க, ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த ட்ராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககன்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது மெதுவாக அந்த அவங்களுடைய உடம்புக்கு ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை, இந்த காற்று அழுத்ததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும், கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும். இப்போ அதே மாதிரி கண்ணினுடைய அழுத்தங்களே பார்த்திங்கனாலும் கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய மற்ற அவங்க குடும்பத்தினர்களோ மற்றவோடவோ அவங்க இருப்பதற்கு 1 வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆளில்லாத கலங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி ஆளில்லாமல் போனாலும் கூட அதை இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ ஆளில்லாத கலங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்றத பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவையை எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ நம்மவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்பில் நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாக கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வருது வச்சுங்களேன். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் 50% இருக்க மாதிரி இருக்குது. எலான் மாஸ்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங் அது அவங்களோட தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கிலாந்தும் இந்தியாவுடைய ஏர்டெல் சேர்ந்து வந்தது தான் ஒன்பப்பு அப்படின்னு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான இந்திய சுற்றுலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிராந்திய செய்திக்கு அப்படிம்பாங்க, அதுக்கு இப்போவே நம்ம தயாராக இருக்கிறோம்.
சுனிதா வில்லியம்ஸ். கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகளில் அடிக்கடி வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனால் விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமா கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில சிக்கியிருக்காங்க. இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா ஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்களை விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரத்துக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பாய் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கிதான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படித்தான் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இயங்குவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பலர்
பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடைய இந்த 9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே வந்து இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது, உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலனில் போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிஞ்சிட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி எடுக்கப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து சாதாரண மனிதன்பாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நடக்கும். அதுவும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவங்க வந்து இதுவரை 3 முறை போயிட்டு வந்தவங்க தான். அதுவும் இதுக்கு முன்னால் வந்து இன்னும் அதிக நாட்கள் கூட இருந்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இப்போ கூட போயிட்டு 10 நாளில் திரும்பணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவங்க போன கலனுடைய போயிங்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங்க் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பழுது பாதுகாப்பாக வர முடியுமான்னு கேள்விக்குறி இருந்ததுனால மாற்று ஒரு கலன் போக வரைக்கும் அவங்க அங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தாலும் கூட சரியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 பேருக்கும் உடைய தலைவராக கமாண்டர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படியே அந்த பொறுப்பில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்க வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவருடைய உள்ளம், மனம், உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த கூட வந்து அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப அவருடைய நடைமுறையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும். படுத்தா மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எது நான் பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே வந்து அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் வந்து விடுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த நேரம் அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் வந்து பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் வந்து இறங்குச்சு. ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் இருந்து வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் அப்புறம் கூட காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்றக்காக அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் வந்து இறங்குச்சு.
இல்லையா? அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ராகன் இது வந்து இது பலமுறை ஆட்களோட வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த ட்ராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க, ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த ட்ராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு மேலே ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககன்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது வந்து மெதுவாக அந்த அவங்களோட உடம்புக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை இந்த காற்று அழுத்ததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும். கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும். இப்போ அதே மாதிரி கண்ணிலுடைய அழுத்தங்களே பார்த்திங்கனாலும் கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய அவங்க குடும்பத்தினர்களோ மற்றவர்களோ அவங்க இருப்பதற்கு 1 வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்குது, ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஆளில்லாத களங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி ஆளில்லாமல் போனாலும் கூட அதை வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ ஆளில்லாத களங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்றத பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா வந்து இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவையை வந்து எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. நம்மவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்புல நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கணும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாக கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வருது வச்சுங்களேன். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் வந்து 50% இருக்க மாதிரி இருக்குது. எலான் மாஸ்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங் அது வந்து அவங்களோட தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கிலாந்தும் இந்தியாவுடைய ஏர்டெல் சேர்ந்து வந்தது தான் ஒன்பப் அப்படின்னு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான இந்திய சுற்றுலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிராந்திய செய்திக்கு அப்படிம்பாங்க, அதுக்கு வந்து இப்போவே நம்ம தயாராக இருக்கிறோம்.
சுனிதா வில்லியம்ஸ். கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகள்ல அடிக்கடி வரத பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனா விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமா கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில சிக்கியிருக்காங்க. இவங்கள மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா ஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்களை விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரதுக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பாய் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கி தான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படித்தான் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இயங்குவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பல
பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸுடைய இந்த 9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே வந்து இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது, உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலன்களை போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிச்சுட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து இந்த சாதாரண மனிதன்பாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நடக்கும். அதுவும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவங்க வந்து இதுவரை 3 முறை போயிட்டு வந்தவங்க தான். அதுவும் இதுக்கு முன்னால் வந்து இன்னும் அதிக நாட்கள் கூட இருந்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இப்போவும் கூட போயிட்டு 10 நாளில் திரும்பணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவங்க போன கலனுடைய போயிங்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங்க் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பழுது பாதுகாப்பாக வர முடியுமான்னு கேள்விக்குறி இருந்ததுனால மாற்று ஒரு கலன் போக வரைக்கும் அவங்க அங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தாலும் கூட சரியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 பேருக்கும் உடைய தலைவராக கமாண்டர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படியே அந்த பொறுப்பில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு விமானி போகிறாங்க, விமானியில் வந்து கேப்டன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ஒரு கப்பல் போகுது, கப்பல் கேப்டன் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உடலும் உள்ளமும் மனமும் சரியாக திறமை இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும். அந்த வகையில் 2 நாளைக்கு முன்ன வரைக்கும், அதாவது அவங்க திரும்பி இங்கே வருகிறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு அந்த கலன் அங்கே போக வரைக்கும் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய ISS இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தினுடைய கமாண்டராக இருந்தவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ். அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மூலியமாக தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நாம் பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்களை வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவருடைய உள்ளம் மனம் உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த போன கூட வந்து அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும். அப்புறம் தான் மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு என்ன இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எது நான் பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே வந்து அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் வந்து விழுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் வந்து பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் வந்து இறங்குச்சு.
ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் இருந்து வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்திருந்துருக்கலாம். ஆனால் அப்புறம் கூட காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னுக்கா அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் வந்து இறங்குச்சு இல்லையா. அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ராகன் இது பலமுறை ஆட்களோட வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த ட்ராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க, ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த ட்ராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு மேலே ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககன்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது மெதுவாக அந்த அவங்களுடைய உடம்புக்கு ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை, இந்த காற்று அழுத்ததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும், கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும்ப்பா. அதே மாதிரி கண்ணிலுடைய அழுத்தங்களே பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய அவங்க குடும்பத்தினரோடவோ மற்றவோடவோ அவங்க இருப்பதற்கு 1 வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆளில்லாத களங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி ஆளில்லாமல் போனாலும் கூட அதை இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ ஆளில்லாத களங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்றத பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவையை எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ நம்மவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்பில் நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாவில் கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வருது வச்சுங்களேன். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் 50% இருக்க மாதிரி இருக்குது. எலான் மாஸ்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங் அது அவங்களோட தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கிலாந்தும் இந்தியாவுடைய ஏர்டெல் சேர்ந்து வந்தது தான் ஒன்பப் அப்படின்னு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான இந்திய சுற்றுலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிராந்திய செய்திக்கு அப்படிம்பாங்க, அதுக்கு இப்போவே நம்ம தயாராக இருக்கிறோம்.
வில்லியம்ஸ் கடந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகளில் அடிக்கடி வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனால் விண்கலனில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில் சிக்கியிருக்காங்க. இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமாக தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரத்துக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான
சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பாய் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கி தான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படித்தான் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இயங்குவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடைய இந்த 9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே வந்து இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது, உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலன்களை போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிச்சுட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி, எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து சாதாரண மனிதனமாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நடக்கும். அதுவும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவங்க வந்து இதுவரை 3 முறை போயிட்டு வந்தவங்க தான். அதுவும் இதுக்கு முன்னால் வந்து இன்னும் அதிக நாட்கள் கூட இருந்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இப்போ கூட போயிட்டு 10 நாளில் திரும்பணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவங்க போன கலனுடைய போயிங்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங்க் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பழுது பாதுகாப்பாக வர முடியுமான்னு கேள்விக்குறி இருந்ததுனால மாற்று ஒரு கலன் போக வரைக்கும் அவங்க அங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தாலும் கூட சரியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 பேருக்கும் உடைய தலைவராக கமாண்டர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படியே அந்த பொறுப்பில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு விமானி போகிறாங்க, விமானியில் வந்து கேப்டன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ஒரு கப்பல் போகுது, கப்பல் கேப்டன் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உடலும் உள்ளமும் மனமும் சரியாக திறமை இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும். அந்த வகையில் 2 நாளைக்கு முன்ன வரைக்கும், அதாவது அவங்க திரும்பி இங்கே வருகிறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு அந்த கலன் அங்கே போக வரைக்கும் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐஎஸ்எஸ் இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தினுடைய கமாண்டராக இருந்தவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ். அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மூலியமாக தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நாம் பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்க வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவருடைய உள்ளம் மனம் உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த
போன கூட வந்து அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப நம்முடைய அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும். அப்புறம் தான் மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எது நான் பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே வந்து அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் வந்து விழுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த நேரம் அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் வந்து பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் வந்து இறங்குச்சு. ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் இருந்து வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் அப்புறம் கூட காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னுக்கா அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் வந்து இறங்குச்சு இல்லையா. அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த டிராகன் இது பல முறை ஆட்களோட வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த டிராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க, ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த டிராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு முன்னே ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககன்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது வந்து மெதுவாக அந்த அவங்களோட உடம்புக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை இந்த காற்று அழுத்ததெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும், கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும். இப்போ அதே மாதிரி கண்ணினுடைய அழுத்தங்களை பார்த்திங்கன்னா கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய மற்ற அவங்க குடும்பத்தினர்களோ மற்றவர்களோ அவங்க இருப்பதற்கு 1 வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்குது, ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஆளில்லாத கலங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து
நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி இல்லாமல் போனாலும் கூட அதை வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ இல்லாத களங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்றத பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு, சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா வந்து இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவையை வந்து எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ நம்மவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்புல நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாக கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும், அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வருது வச்சுக்கலாம். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் வந்து 50% இருக்க மாதிரி இருக்குது. எலான் மாஸ்கினுடைய அந்த ஸ்டார்லிங் அது வந்து அவங்களோட தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கிலாந்தும் இந்தியாவுடைய ஏர்டெல் சேர்ந்து வந்தது தான் ஒன்பப் அப்படின்னு இருக்குது. அது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது இல்லாமல் நமக்கு தேவையான இந்திய சுற்றுலாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிராந்திய செய்திக்கு அப்படிம்பாங்க, அதுக்கு வந்து இப்போவே நம்ம தயாராக இருக்கிறோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ். கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகளில் அடிக்கடி வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனால் விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் மேலாக இந்த விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில சிக்கியிருக்காங்க. இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் அது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வழியா ஸ்பேஸ் நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் இவங்களை மறுபடியும் பூமிக்கு மீட்டு வரதுக்காக சென்றிருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் சொல்லிட்ட விண்வெளி வீரர்கள் பத்திரமா பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்ற விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இத்தனை மாதங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது இதுதான் முதல் முறையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் கிடையாது. இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பல விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்களை விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்படி விண்வெளி வீரர்கள் பல மாதங்கள் விண்வெளியில இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடல்ல எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும், அவர்களுடைய சூழல் எப்படி இருக்கும், எப்படி சமாளிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கான விடைதான் இந்த வீடியோ. முதல்ல மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்களோ பிற உயிரினங்களோ இங்க பூமியில இருக்கும் பொழுது நடக்கவோ ஓடவோ முடியும். ஆனா விண்வெளியில இந்த ஈர்ப்பு விசை 0. இந்த 0 ஈர்ப்பு விசை காரணமா தான் மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு போகும் பொழுது அங்க மிதக்க செய்யறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம 1 மாதத்துக்கும் மேலா மனிதர்கள் விண்வெளியில இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பின் அடர்த்தி 1% 2% வரைக்கும் குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதய திசுக்கள் வேகமா
தன்னுடைய வலுவை இழந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இயல்பா ஒரு மனிதர் பூமியில இருந்தா இந்த இதய திசுக்கள் வலுவடைகிறது வயதாகும் போது இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். ஆனா இதே விஷயம் விண்வெளியில இன்னும் அதிகமா வேகமா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பூஜ்ய ஈர்ப்பு விசையால உடல்ல இருந்து திரவங்கள் மேல் நோக்கி நகரும். இதனால இதயத்திற்கு பாயக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு அதிகரிக்கும். இதயம் குறைவான ரத்தத்தை பம்ப் செஞ்சு இதயத்துடைய செயல்பாடு குறையும். இதனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இல்லையா? இது பூமிக்கு உடனே வந்ததும் சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நிச்சயம் இல்ல. பூமிக்கு விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பும் பொழுது அவர்களுக்கு வாந்தி, தலை சுற்றல், சீரற்ற இதய துடிப்பு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதெல்லாம் உடனே சரியாகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா கிடையாது. இதெல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு வரதுக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம், ஏன் சில வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதே மாதிரி விண்வெளி வீரர்கள் அங்க விண்வெளியில ஒரே இடத்துல தானே இருக்காங்க. அவங்களால வெளியே அதிகம் போக முடியாது, போகக்கூடிய சூழல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சூழல் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மனச்சோர்வு, உளவியல் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் தவிர்க்க பூமியிலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் கூட அவ்வப்போது தொடர்புல இருப்பாங்க. சில சமயம் விண்வெளி வீரர்களுடைய உறவினர்கள் கூடவும் பிற நபர்களுடனும் விண்வெளி வீரர்களை பூமியிலிருந்து உரையாட வைப்பாங்க. இதனால அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது இயல்பாய் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்வாங்க. சில சமயம் அவர்களுக்கு தூக்க பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில கட்டாயம் உடற்பயிற்சி செய்யணும். இது மட்டும் இல்லாம அங்க செயற்கை ஈர்ப்பு சக்தியும் உருவாக்கிதான் விண்வெளி வீரர்கள் அங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, விண்வெளி வீரர்களுடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அங்க எப்படி இருக்கும் இதை பத்தி பார்க்கலாம். விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே விண்வெளியில என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முன்பே திட்டமிட்டுருவாங்க. விண்வெளி வீரர்களுக்கு அப்படின்னு பிரத்யேகமா அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குறுகிய ஆனால் சொகுசான அறையிலிருந்து தினசரி கண்விழிக்கக்கூடிய அவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வாங்க. சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுடைய வியர்வை, சிறுநீர் இதெல்லாமே மறுசுழற்சி செய்யப்படும். அவங்க பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அளவுக்கு பெரிதா இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பராமரிப்பது, அங்க அறிவியல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது போன்ற பணிகளை செய்வாங்க. விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்கு இடையே கட்டாயமா 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சிகளை செய்யணும். பாஞ்ச் குளியல் தான் அங்க விண்வெளி வீரர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய உடைகள் எப்பவுமே அங்க மிதந்தபடிதான் இருக்கும். இதனால ரொம்ப சீக்கிரமா அங்க உடைகள் அழுக்காகாது அப்படிங்கறதால சுகாதார பிரச்சனைகளும் பெரிதா ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படித்தான் விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளியில இயங்குவாங்க. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட மற்ற விண்வெளி வீரர்கள் விரைவிலேயே பூமிக்கு திரும்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உடைய இந்த 9 மாத கால விண்வெளி பயணம் பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இல்லை, விண்வெளி பயணத்துக்கு போயிட்டு வர்ற எல்லாருக்குமே ஏன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை இல்லாத காரணத்தினால அங்கே இப்போ நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அது மாதிரி நடக்க முடியாது. தூங்கிறது, உட்கார்றது அப்படிங்கிறதே இல்லை. அது மாதிரி ஒன்று இருக்கிறது இதுதான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தான் அந்த மாதிரி விண்வெளி பயணத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு கலங்களில் போயிட்டுருக்கும். அதில் 4 பேர் போவாங்க. அங்கே ஒரு 7 பேர் முதல்ல எப்போவே இருப்பாங்க. அவங்க மாதக்கணக்கில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்க எல்லாரும் பார்த்திங்கன்னா மாதக்கணக்கில் இருக்கிறவங்க தான். அந்த முடிச்சுட்டு கீழே வரும்பொழுது திரும்ப பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில நாளங்கள் அதுக்கு முறைப்படி பயிற்சி எப்படி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்கிறப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி கீழே வந்தாங்கன்னா அவங்க திரும்ப அவங்களுடைய நடைமுறை உலகத்து இந்த சாதாரண மனிதன்பாக நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலே சில நடைமுறைகள் அவங்க கையாள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் திருப்பி நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி சில நடைமுறைகள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி தான் நடக்கும். அதுவும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவங்க இதுவரை 3 முறை போயிட்டு வந்தவங்க தான். அதுவும் இதுக்கு முன்னால் இன்னும் அதிக நாட்கள் கூட இருந்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இப்போ கூட போயிட்டு 10 நாளில் திரும்பணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட அவங்க போன கலனுடைய போயிங்கினுடைய ஸ்டார்லிங்க் அதில் இருக்கக்கூடிய பழுது பாதுகாப்பாக வர முடியுமான்னு கேள்விக்குறி இருந்ததுனால மாற்று
ஒரு கலன் போக வரைக்கும் அவங்க அங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்துச்சு. அப்படி இருந்தாலும் கூட சரியாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 பேருக்கும் உடைய தலைவராக கமாண்டர் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அப்படியே அந்த பொறுப்பில் வந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு விமானி போகிறாங்க, விமானியில் வந்து கேப்டன் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, ஒரு கப்பல் போகுது, கப்பல் கேப்டன் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உடலும் உள்ளமும் மனமும் சரியாக திறமை இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும். அந்த வகையில் 2 நாளைக்கு முன்ன வரைக்கும், அதாவது அவங்க திரும்பி இங்கே வருகிறாங்க அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு அந்த கலன் அங்கே போக வரைக்கும் அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய ISS இந்த சர்வதேச விண்வெளி மையத்தினுடைய கமாண்டராக இருந்தவங்க சுனிதா வில்லியம்ஸ். அதிலிருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய உடல்நிலையும் உள்ளமும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அந்த மூலியமாக தான் அவங்க வர்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கேருந்து அவங்க போனதை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே தெரியும் அவங்க எப்படி உற்சாகமாக வந்தாங்க, அவங்க வரவேற்றாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அவருடைய உள்ளம் மனம் உடல் எல்லாமே சரியாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்தாங்கன்னா இப்போ அடுத்த போன கூட வந்து அவங்க கூட 4 பேர் வர்றாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எப்படி திருப்ப அவருடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். கொஞ்ச நாள் படுத்து தான் இருந்து ஆகணும், அப்புறம் மெதுவாக எழுந்திருப்பாங்க. காலெல்லாம் கூட கட்டு போட்டு என்ன இல்லைன்னா ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சதுனால இப்போ அதிகமாக இதயம் வேலை செய்யும். அதை தாண்டி அதனால் கால்கள்லாம் கூட வீங்கலாம். அது மாதிரி பல இதுகள் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டா இருக்கிறதுக்காக வந்து அவங்க உடனே நிற்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, உடனே ஓட முடியாது. அப்படி இல்லாத சில நாட்களில் சரியாக பயணித்து வந்துடும். மற்றபடி உடம்பும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கிருந்து போனபோது அதே மாதிரி தான் ஈர்ப்பு விசையில் இருக்கக்கூடிய பூமியிலிருந்து அங்கே போனாங்கன்னா அங்கே பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில நாட்கள் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வந்தாலும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள சில நாட்கள் ஆகும். மற்றபடி அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. லேண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிநிலைகள் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க, ரொம்ப முக்கியமான கட்டமாக எது நான் பார்க்கலாம் சார்? இல்லை, முக்கியமான கட்டம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளே வந்து அது காற்று மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அதில் தாண்டி கடலில் வந்து விழுகிறாங்க இல்லையா, அந்த சமயம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்றின் உராய்வினால் கொஞ்சம் வெப்பநிலை இதாகலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோட கட்டுமானமெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கட்டுமானம் இருக்குது. அதனால் நான் பெரிதாக ஒன்றும் இது பார்க்கல. ஏன்னா பல முறை டிராகன் கடன் வந்து பல முறை போயிட்டு திரும்பி வந்தது தான். அதனால தான் வர்றதுனால பெரிய இது ஒன்றும் நம்ம இருக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம அந்த காலகட்டம் முக்கியமான காலகட்டம். கீழே வரும்பொழுது அந்த உராய்வினால் வெப்பநிலை உருவாகலாம். அந்த வெப்பத்தை தாங்குகிற வழிக்கு தான் அந்த கலன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் போயிட்டு திரும்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லாமல் திருப்பி அனுப்பிச்சவங்க இல்லையா, அதுவும் கூட அப்படி தான் வந்து இறங்குச்சு. ஆனால் பத்திரமா அது இறங்குச்சு. இப்போ திரும்பி பார்த்தோம்னா அது ஒரு கால் சுனிதா வில்லியம்ஸ் அதில் இருந்து வந்திருந்தாங்களோ அவங்களும் பத்திரம் வந்திருந்துருக்கலாம். ஆனால் அப்புறம் கூட காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்கிருந்து போகும்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொழுது அப்புறம் அந்த ரிடன்டன்சி அப்படிம்பாங்க, அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால் அந்த சமயத்தில் வரும்பொழுது இன்னொரு பழுது வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னுக்கு அதை வரல. ஆனால் ஆள் இல்லாமல் வந்த கலன் பத்திரம் வந்து இறங்குச்சு இல்லையா. அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த டிராகன் இது பல முறை ஆட்களோட வந்தது. அது இதில் எது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. இந்திய விஞ்ஞானிகள் இதே மாதிரி விண்வெளியில் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய காலம் இன்னும் எவ்வளோ? அநேகமாக 3-4 வருடங்களில் ககன்யான் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ககன்யான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி இந்த டிராகன் கலத்தில் ஆட்கள் போகிறாங்க, ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் சேர்ந்துருது. அப்புறம் பல நாட்கள் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் திரும்பி அந்த டிராகன் கலன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட 2 நாளைக்கு மேலே ஒன்று போச்சு. அதில் 4 பேர் போனாங்க. அதில் இருந்துட்டு மற்ற 4 பேர் வந்துட்டு கீழே வர்றாங்க. ஆனால் அந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் உள்ளே போனாங்க இல்லையா, அந்த நிகழ்வு நடக்காது ககன்யானில். இங்கிருந்து போவாங்க, சில வாரம் இருந்துட்டு திரும்ப எப்படி வர்றோமோ அதே மாதிரி வரும். அந்த நிகழ்வு என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3-4 வருடங்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆள் இல்லாத கலன் அநேகமாக 1-2 வருஷம் நடந்துடும். அது சரியாக போகும் பட்சத்தில் இந்திய மண்ணிலிருந்து இந்தியர்களே 2-3 பேர் விண்வெளிக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவதற்கான வாய்ப்பு 4 வருடங்களில் உருவாகிடும். சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் இறங்கின பிறகு சார் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்னு இந்த நடைமுறையில் இருக்கிற வழக்கம் தான் இது. அதாவது மெதுவாக அந்த அவங்களுடைய உடம்புக்கு
அவங்களோட உடம்புக்கு வந்து ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு வர வேண்டிய ஈர்ப்பு விசை இந்த காற்று அழுத்தத்தில் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்குது, அது மாதிரி இருக்குது. இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து உடனே எந்திரிச்சாலும் கூட ஒரு தலை சுற்றும், கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து படுக்கையிலேருந்து எந்திரிக்கிறது இது மாதிரி எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது பழக்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உடல்நிலை பழக்கம் வரும்ப்பா. அதே மாதிரி கண்ணிலுடைய அழுத்தங்களே பார்த்தீங்கன்னா கூட இங்கே இருக்கிறதுக்கும் விண்வெளிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும். அதை பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களுடைய அவங்க குடும்பத்தினரோடோ மற்றவோடவோ அவங்க இருப்பதற்கு ஒரு வாரம் மேலே ஆகலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கு, ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி இருக்கும்? விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஆளில்லாத களங்கள் அதிகமாக போகக்கூடிய இடங்களில் வந்து நிறைய இது மாதிரி செயற்கை தொழில்நுட்பம் உருவாகும். இப்போ நம்ம சந்திரயான் 3 இறங்கிச்சினாலும் கூட சந்திரயான் 2 கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்ம சரியாக இது பண்ணி ஆளில்லாமல் போனாலும் கூட அதை வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி தான் அதில் எடுத்து நம்ம இறங்கக்கூடிய இடம் பத்திரமா, அந்த இடம் சரியாக எடுத்துருக்கிறோமா அப்படிங்கிற பார்க்குறதும் சரி. அதே மாதிரி இறங்கி வந்தால் பிரக்யான் அது பத்திரமா போகிறது, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வகையாக செயற்கை நுண்ணறிவு உபயோகமாகுது. இப்போ ஆளில்லாத களங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அது இல்லாமல் புது வகையானதாக செய்யணுமா அப்படின்றத பல வகையில் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு சீக்கிரமாக அந்த முடிவுகளை கொண்டு வருவதற்கும் கூட செயற்கை நுண்ணறிவு உதவாகும். இப்போ செயற்கைக்கோள் மூலியமா வந்து இன்டர்நெட் கொடுக்கக்கூடிய சேவையை வந்து எலான் மாஸ்க் மாதிரியான கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. நம்மவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தரப்புல நிறைய சேட்டலைட் கொடுக்குறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரியான இணைய சேவையை கொடுக்கறதுக்கு, அதாவது சேட்டலைட் வழியாக இணைய சேவை கொடுக்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா? அந்த மாதிரி வரணும்னா எவ்வளோ ஆண்டுகள் பிடிக்கும்? இல்லை, இந்தியாவுக்கு மட்டுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போவே செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது. இந்தியாவை மட்டுமே இப்போ உலகளாவில் கொடுக்கணும், இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணணும், அது மாதிரி வருது. இப்போ ஒன்பப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். இந்தியாவினுடைய ஏர்டெல் வந்து 50% இருக்க மாதிரி இருக்கும். சுனிதா வில்லியம்ஸ். கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த பெயர் தலைப்புச் செய்திகளில் அடிக்கடி வரதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ், புட்ச் வில்மோர் ஆகிய விண்வெளி வீரர்கள் பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சிக்காக போனாங்க. 9 நாட்கள் ஆராய்ச்சி முடிச்சுட்டு பூமிக்கு திரும்புறதா தான் திட்டம். ஆனா விண்கலன்ல ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமா கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்களுக்கும் station at 1:05 a.m. Eastern. That was 10:05 p.m. Pacific time on March 17th for those of us here in California. On board Crew 9 are NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Willmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. And they are now on their way to the targeted splashdown site off the coast of Tallahassee, Florida. My name is Kate Tice, Senior Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX. And joining me today from NASA Communications is Sandra Jones.
Thanks, Kate. It's always such a pleasure to be here. Upon departing the International Space Station, Dragon underwent a sequence of departure burns. The crew then had a rest period and has since kicked off preparations for re-entry, including getting into their spacesuits and successfully performing a leak check. The next phase of the mission is when things will really start to amp up. Dragon has a series of steps to complete before returning Crew 9 home. That's right. First, Dragon will maneuver to the correct attitude and jettison its trunk, which is the cylindrical, unpressurized lower part of the spacecraft. The trunk is currently connected to the aft or bottom section of Dragon, where the heat shield is located. But in order to expose that heat shield and get the vehicle ready for atmospheric reentry, we're going to jettison that trunk. From there, the spacecraft will use its forward thrusters to perform a deorbit burn, which will put Dragon on a trajectory to return to Earth. This burn will last about 7.5 minutes once it starts. The deorbit burn uses Draco thrusters on Dragon, primarily the 4 located on the forward bulkhead, and is executed at the apogee, or the highest point of Earth's current orbit around the Earth. This deorbit burn will alter Dragon's path to ultimately line it up to re-enter Earth's atmosphere and splash down off the coast of Florida. Splashdown today is planned for 2:57 p.m. Pacific or 5:57 p.m. Eastern. The Crew 9 mission began a little differently than usual, since Butch Willmore and Sunny Williams were already aboard the space station when Nick Hague and Alexander Gorbanov arrived in the Crew 9 spacecraft in September. Having arrived as the crew flight test crew for Starliner, Willmore and Williams were fully incorporated into the space station's Expedition 72 team and began research and other work aboard the station along with the other crew members. Additionally, Williams commanded the orbiting laboratory for much of the expedition. And after a successful liftoff and separation from Falcon 9, Nick and Alexander made a short flight on board Dragon to the International Space Station in September. Both veterans of long-duration station missions, both Williams and Willmore conducted spacewalks during their 9 months in space. Having had the capacity to leave the station at any point, had there been some type of emergency, the crew members began packing for their voyage home about a week ago and worked through tasks and shared lessons learned with the newly arrived Crew 10 team, who arrived just a few days ago. For return operations such as this, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. Now, we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous task, and any other boats interfering increases risk to the astronauts in Dragon, the teams working to recover them from the water, and the safety of those that come too close. So, for the safety of the crew and your safety, we recommend you sit back and watch as we'll be bringing you the best possible views of our astronauts' homecoming. And they will be the best views that you can get. So, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew 9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew 9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Sunny Williams. That was his fourth spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew 9, Hague previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Koch. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot of a distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons.
NASA astronaut Sunny Williams is a mission specialist for Crew 9. This was her third visit to the space station. She originally launched aboard Boeing Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. And it looks like we are beginning to get some views inside the spacecraft, overlooking the shoulders of the crew on board Dragon. We'll continue to bring you those views throughout the day and views throughout Splashdown this morning, or this afternoon rather. But to jump back into a little bit more about Sunny, she became an Expedition 71-72 crew member, and she logged 286 days in space on this mission. But she actually has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson ranks first for the U.S. with 675 days in space. She conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours and 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut, and she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. She's a retired U.S. Navy captain and is a proud graduate of the U.S. Naval Academy. NASA astronaut Butch Willmore is also serving as a mission specialist today. This is his 3rd spaceflight, and just like Sunny, logged 286 days in space. He conducted 1 spacewalk and completed 5 over the course of his career, earning him a total spacewalking time of 21 hours, 2 minutes. He's flown on 4 different spacecraft types throughout his career: the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, the Mount Juliet, Tennessee native served on STS-129 in 2009 and Expedition 41 and 42 from 2014 to 2015. Willmore is also retired, a retired captain in the U.S. Navy. And Alexander Gorbanov is a 3rd mission specialist serving on today's mission. Crew 9 was his very first spaceflight to the space station, earning him a total of 171 days in space over the course of his career. Gorbanov, along with Nick Hague, saw the arrival of 4 visiting vehicles and saw the departure of 4 as well. The duo orbited the Earth more than 2,700 times during their mission. Before his cosmonaut selection in 2018, Gorbanov worked as an engineer for a rocket space corporation and helped support cargo spacecraft launches from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. To prepare for upcoming events, Dragon is currently doing a couple of things autonomously. First, it's isolating the thermal control system fluid loops from the radiator. This system is what will help keep the internal temperature of Dragon very comfortable for Nick, Sunny, Butch, and Alexander during the re-entry phase. Dragon is also initiating separation of the claw mechanism, which will terminate data, power, and fluid connections between the spacecraft and the trunk in preparation for that trunk separation that I mentioned earlier. Now, as we saw before, we are hoping to get more views inside of the Dragon capsule. We will bring those, of course. We want to see more of our 4 crew members. But now a bit more of the Dragon Freedom capsule. It has flown on several missions for NASA. It first launched April 27th, 2022 to the International Space Station on NASA's SpaceX Crew 4 mission. It was subsequently used for 2 private spaceflight missions to the space station for Axiom Space, Axiom Mission 2 in May 2023, and Axiom Mission 3 in January of 2024. And of course, Crew 9 launched last year, is September 28th. So yeah, a little bit about the Dragon Freedom capsule. Here, a view that we have once again between the shoulders of Commander Nick Hague, who is on the left-hand side of your screen there, and Mission Specialist Alexander Gorbanov there on the right.
That's right, Kate. And the next major milestone that we're looking ahead towards this afternoon is claw separation. We're targeting that claw separation at 2:05 p.m. Pacific time this afternoon, so less than 10 minutes from now. Continuing to get some views inside Dragon Freedom. To the far left there is NASA astronaut Butch Willmore. And as you can see, the crew is suited up in their space suits. They are suited up in what we call dynamic phases of flight. So when they launch, when they dock, when they undock, when they return back for splashdown. We might hear some call outs on the loops about putting their visors down. That will happen just prior to deorbit burn. And you'll hear us pause when some of those communications happen. That's because we want to make sure that we are relaying the best information to you all, and so that you hear it as well. So if you do hear us pause, that is what we're doing. You also see they have their on there, and I know the gloves are pretty unique on the Dragon spacesuits, right? They're custom created. Yes, the spacesuit overall is custom fit for each astronaut. These gloves enable usage of the touchscreen panels that they have in front of them. We can't see it from this view, but that view we saw earlier between Alexander Gorbanov and Nick Hague, that is a touchscreen. It allows the crew to monitor everything that Dragon is doing, along with those tablets that they have there on their legs. So yeah, the spacesuit itself is intended to act as a mini spaceship, if you will, as once the visors are closed, it is able to maintain a pressure in the unlikely event of a depressurization event for Dragon. So there we can see those screens I was talking about. So there in the center, we've got the location tracker, as well as on the left-hand side, it's mapping out the operations that Dragon is executing. The crew has to remain well informed of all these things that Dragon is doing autonomously. That basically means that Dragon is flying itself. The crew has the ability to gain control of the capsule if necessary, but the capsule is essentially going to bring itself home. But of course, in order to be familiar with Freedom, SpaceX, deorbit sequence start in 5 minutes. Freedom caps. And so we did hear that call out for the deorbit sequence start to begin here in 5 minutes. That call from the ground came from the core, or crew operations resource engineer here in Hawthorne, mission control just behind us. And that went up to Commander Nick Hague. He's going to be doing the majority of the communications during the flight downhill today through splashdown, and they'll be communicating with the core all along the way. Now, we did mention that they are flying on Crew Dragon Freedom. The naming of spacecraft has gone all the way back to the very beginning of this human spaceflight program. This is a nod to Alan Shepard naming his spacecraft Freedom 7 during the Mercury program. And so the crew that first flew up on Freedom a few years ago had the opportunity to name this Dragon, and they named it Freedom. That was Crew 4 that was the first flyers on this spacecraft. It's also flown for Axiom Mission 2 and 3, and then, of course, today for Crew 9 as well. Yeah, actually, fun fact about this particular capsule, of those 4 missions that Sandra just mentioned, we have seen daytime splashdowns for 2 of those. Today will mark the third daytime splashdown. So there's something lucky about this particular capsule that gets daytime splashdowns. Nighttime is great because we can see even more clearly the capsule streaking through, but I personally love the daylight views because we really get even better views of the recovery team operations during that phase of the mission. Yes, absolutely. And if you follow along with our missions, you'll know that sometimes weather is a watch item when it comes to undocking and splashdown. We do splashdown in the water, so we want to ensure that parameters like wave heights and wind speeds and precipitation, lightning, all of that is looking good for the crew and the safety of those recovery personnel. And today the weather is just pristine. We got off of space station on the very first attempt. So I'm joking around and saying that it was because it was St. Patrick's Day and we got really lucky with the weather. I wouldn't disagree with that. Speaking of weather, we will be hearing from Core probably around 2:20-ish. Typically before we enter the period of loss of signal, or LOS.
we will hear an entry briefing from the core, the crew operations resource engineer, and they will deliver important information like updated anticipated splashdown and loss of signal times to the crew, as well as the wave height and wind speed. So we'll be standing by to listen in on those. Like I said, that will happen shortly after, typically after trunk separation. I can't quite remember if it's before or after deorbit burn. It must be before. But in any case, we'll be hearing all of that coming from core. In fact, that individual is seated there in the room on your screen. That is SpaceX Mission Control in Hawthorne, California. That room is located just over our shoulders. And that is where Dragon operators are standing by on console, monitoring the progress of Dragon as it continues its way home. It's been at the point of splashdown, it'll be about 17 hours since Dragon undocked from the International Space Station. The team there in mission control, there are multiple teams, in fact, and they cycle through shifts to ensure that everybody gets the required rest and sleep periods, just like the astronauts on board. And that crew operations and resource engineer is seated there in the room, and that, like Sandra said, is the primary voice that we will be hearing communicate from the SpaceX team to the crew on board. That's right. And so it looks like we're about 3 minutes or so from the claw separation portion of today's flight. The claw is a portion on the spacecraft that holds the trunk to Dragon. Following claw separation, we're going to jettison or remove that trunk because it's no longer needed. The trunk has solar arrays on it that provides power to the Dragon spacecraft. But now that we're beginning the reentry process, we need to go ahead and jettison that trunk and able to expose the heat shield, which is really going to do the heavy lifting as Crew 9 re-enters the Earth's atmosphere. They come in at 17,500 miles per hour, so they really need to ensure that that heat shield absorbs that heat, and there's... Deorbit sequence start. And so we did just get communications there that the deorbit sequence start has begun. So here in just a couple minutes from now, we expect to hear information or a call back about the claw separation having begun. And again, that kicks off that trunk separation portion that I was discussing to remove that, expose the heat shield, and then eventually we'll have the deorbit burn, and we'll continue to walk you through all of these milestones as we approach them ahead of our splashdown at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. Yeah, we're very excited to bring the Crew 9 crew home. Sandra, we were talking about the trunk separation. That trunk is on a trajectory that will re-enter in the atmosphere and break up upon that re-entry. The heat shield itself is one of my favorite parts of the Dragon capsule. It is the workhorse of the re-entry phase. It will work to protect the Dragon capsule and the crew members on board during the re-entry phase as the temperatures outside of the capsule build up to, I believe, about 3,000 degrees Fahrenheit in excess of. And meanwhile, the interior of Dragon stays a very comfortable temperature. That heat shield does a lot of the work, and we'll see that plasma build up on the exterior of the capsule. As a result of the plasma that builds up, we will lose communications with the crew. This is known as loss of signal, or LOS. This is roughly a 10-minute period on average, even less than. I believe today it is probably about 6 or 7 minutes long. It kind of depends on the mission, and it happens for every Dragon capsule that re-enters the atmosphere. Due to that plasma buildup, we're not able to communicate or command the capsule, so we stand by while we wait to regain communication after we pass through that period of loss of signal and get what's known as AOS, or acquisition of signal.
Continuing to stand by for claw separation, and then we'll look towards trunk separation. It'll be just about a minute or so after that. That happens pretty rapidly in succession. Some of our milestones will take a little bit longer throughout the day. For example, we will have a deorbit burn after that will take about 7.5 minutes and helps get Dragon set up in the right trajectory to splash down in the Gulf off the coast of Florida. So continuing to stand by for claw separation. Nominal trunk jettison. All right. Great news there. That trunk has been jettisoned from the Dragon capsule. So the claw was separated. That's the mechanism that connects the telemetry and power between the Dragon capsule and the trunk. In order to expose the heat shield underneath Dragon, we had to jettison that trunk, and so we just got confirmation that that has happened. So that is great news. Basically means that telemetry is looking good and that the nitrox system is primed for cabin and suit cooling, and the heat shield, like I said, is now exposed and ready for atmospheric reentry. The trunk served its purpose by gathering energy from the sun through its solar cells and converting that to battery power. Since we separated the trunk, we can't generate any more new power, but we really don't need to since we're coming home and Dragon has enough battery power already stored. Now, up next, the final steps that Dragon will perform prior to reentry: the slew or the maneuver to deorbit burn attitude, and then the deorbit burn itself. This deorbit burn is the last time that the forward Dracos, which are the 4 thrusters located on top of the spacecraft under the nose cone, it's the last time that they will ignite. The deorbit burn will place Dragon on a precise trajectory to return to the splashdown zone off the coast of Florida, off the coast of Tallahassee, Florida, and that will last about 7.5 minutes once it starts. And so deorbit burn is targeted for 2:11 p.m. Central Time, so about 2 minutes from now. As we mentioned, it's going to last about 7.5 minutes, again, helping to get Dragon into the precise trajectory to ensure that splashdown occurs in the area that was calculated and where the recovery team is already in place, ready to support splashdown operations today. The recovery vessel Megan is the ship that is going to be utilized today, and we also have what is called fast boats that go out first to check the spacecraft and make sure everything is looking good before the recovery vessel Megan approaches. So that whole recovery process takes about an hour, I would say, from the time the crew splashes down to the time they're on the boat and the crew gets out of the capsule. And we'll continue to bring you live coverage through every step of the way today as Crew 9 returns home. Indeed. Now, let's take a little bit of a closer look at Dragon. One of the great things about being close to the space station is that we can use space station cameras to look at Dragon. But now that Dragon is on its way home, we don't have those external cameras. So here's an animation of what the capsule looks like. We've got the pressurized section, the capsule on the top, and the trunk or the unpressurized section on the bottom. That's where those solar panels that we manufacture in-house are located, soaking up the energy from the sun and turning it into power for the capsule. At the very top of the capsule is the nose cone. That is where the Dracos, the forward Dracos, are located. That nose cone is currently open, not closed like we saw in that animation. Once we get through the final maneuverings for the re-entry phase, we will close the nose cone capsule just before Dragon begins its atmospheric entry to protect that forward hatch there located along with those forward Dracos. So go ahead. That's right. I was going to mention that the nose cone does open shortly after launch, and it remains open the entire time that Dragon is docked to the International Space Station. So as an example for this particular spacecraft, Freedom, since September when it docked to the International Space Station, remains open that entire time, and here shortly it will close for the very first time since September. So quick recap of what Dragon has done in recent history here. We basically
began preparations for re-entry known as the deorbit sequence. So Dragon released the trunk. As we said before, we separated the claw, we released the trunk. It next will slew to the deorbit burn attitude. Slew basically meaning maneuver, so it will position itself correctly to execute that deorbit burn. We want the heat shield side to be facing forward or first, if you will. We want that to be the leading edge of the Dragon capsule, as that heat shield is meant to basically be an ablative material for the heat that it will incur. Once we complete that deorbit burn attitude slew, we will initiate the deorbit burn itself. That will last for several minutes, expecting that to be to start here any moment now, actually, and then it will go until about 2:18 p.m. Pacific time or 5:18 p.m. Eastern time. And I did hear confirmation that deorbit burn is underway. As we mentioned, it's about a 7.5 minute burn. So within the last 10 minutes, Dragon has jettisoned its trunk and initiated the deorbit burn just seconds ago. As mentioned earlier, for those operations, NASA and SpaceX closely coordinate with the United States Coast Guard to establish a safety zone to ensure public safety and for the safety of those involved in the recovery operations, as well as the crew on board the returning spacecraft. Multiple notices are issued to the mariners in advance of and during recovery operations, and Coast Guard patrol boats are deployed to discourage boaters from entering the splashdown zones. So we do want to stress to the public the need to respect this safety zone. Recovering a spacecraft from the water is a hazardous operation, and any other boats interfering increases the risk to not only the astronauts in Dragon, but the teams working to recover them from the water and the safety of those that may come too close. So for the safety of the crew, which you see there on your screen, your safety, we recommend you sit back and watch as we'll continue to bring you the best possible views of our astronauts' homecoming. Yeah, as I mentioned earlier, this deorbit burn is the last time that we will utilize our 4 forward Draco thrusters. Forward basically meaning at the top of the Dragon capsule. Dragon Freedom has not yet entered the Earth's atmosphere. This deorbit burn is what will line the vehicle up and put it on its final trajectory to the landing site right off the coast of Tallahassee, Florida. So basically, it is the last burn that the Dragon spacecraft executes and is what really locks it in for that precise landing. As you can see on your screen right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are using their screens to keep tabs on the burn duration, the Draco firings, and trajectory details such as entry angle, spacecraft perigee, and how much distance remains until deorbit burn termination. As I mentioned earlier, Dragon is flying itself. So all the crew has to do is stay strapped into their seats and keep tabs on things. Although I must say, if I had one of those window seats, it would be pretty difficult to restrain myself. Now, with Nick, Sunny, Butch, and Alexander ready to deorbit and splash down back on Earth, they will be heading to one of 8 targeted sites supported by SpaceX and NASA. All of these sites are located off the coast of Florida, either in the Gulf of America or the Atlantic Ocean. Spreading the supported sites across multiple locations helps maximize the return opportunities for this mission and future crews, lowering the chance that we'll have to wave off due to bad weather. For those of you following along, you'll know that today's splashdown marks our final Dragon recovery on the East Coast. After 6 great years of successful recovery operations off the East Coast, we'll be moving all Dragon recovery operations back to the West Coast. And as always, NASA and SpaceX jointly select our splashdown location. And for today, the prime recovery site is off the coast of Tallahassee, Florida. The selection process works with a lot of different variables, including the space station's orbital trajectory or path that it follows, what landing sites are available and have favorable weather, how much free flight capability Dragon has for the trip home, and the sleep schedules for the returning crew members, as well as, of course, the big one, the weather. We'll start with calculating daily return options based off of the space station's current orbit and Dragon's capabilities to maneuver and line up for re-entry.
The time from undock to landing at the primary site can vary from less than 6 hours to more than 39. Getting home the quickest comes with some obvious benefits, but we always have to make sure the crew is properly rested for dynamic operations, preventing us from scheduling 20-plus hour days for them, of course. Trajectory and ballistic experts provide the daily opportunities that would line up Dragon with the 7 landing zones and split them into what we call ascending and descending opportunities. Dragon uses its Draco thrusters after leaving station to execute a series of altitude-lowering maneuvers and to line up with the selected primary site. It can also change to different alternative sites while in a free flight if sudden weather moves in that we may need to avoid. So, as we mentioned, weather is something we're constantly looking at, making the final call to proceed about 2.5 hours before the crew undocks. So for the Crew 9 return, we looked at a number of weather items. Some of the obvious ones are no rain or a chance of lightning in the recovery zone, both for the safety of the crew inside Dragon and the recovery teams in the water. And we're also looking for wind speeds to be less than 15 feet per second or about 10 miles per hour, and relatively calm seas so that we can safely execute recovery operations, which includes landing a helicopter on the recovery ship to fly Nick, Sunny, Butch, and Alexander back to Florida. Once Dragon began flying today, we had a number of additional checkpoints to either proceed towards the primary site, head to the alternate, or select a new zone based on real-time weather data. These checks happened all the way up until we were in the final hours before the deorbit burn, which has just about a minute or so left in it. And this is the last burn in the trip home that commits Dragon to re-entering the Earth's atmosphere. Now, we are currently waiting to conclude the deorbit burn. We've got less than a minute until that finishes. We will expect to hear a call out for nominal burn, which will confirm completion of that deorbit burn for Dragon Freedom. We can see images there from the touchscreen display panels that the crew utilizes in flight. We can see the visualization of exactly which one of the 4 forward Draco thrusters are firing. That's why you have kind of like a strobe effect there. And if you're just joining us, you are looking at live views of the Dragon Freedom. On your left is Commander of Crew 9, Nick Hague. To his right is Roscosmos cosmonaut Alexander Grabenkin. And also in Gorbunov, that is Alexander Gorbunov. And then also in the capsule today is NASA astronauts Sunny Williams and Butch Willmore. We are awaiting confirmation that their deorbit burn is complete, which is the last burn that's going to help set them up on a trajectory to splashdown off the coast of Florida. Deorbit burn complete. Performance nominal. Nose cone closure initiated. Freedom copies. All right, excellent news there. We heard the words we were looking for, nominal burn. So that means that deorbit burn was successful and nominal, meaning as expected. And we're now beginning to close the nose cone in preparation for atmospheric reentry. So in the background, Dragon is currently inhibiting those forward bulkhead Draco thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for reentry. Also, the vehicle has initiated the nitrox suit purge, which will help keep Nick, Sunny, Butch, and Alexander cool and comfortable during reentry, which is coming up in about 20 minutes from now. At this point, the nose cone is closing and protecting the forward hatch for reentry, and the crew are using their screens to continue to monitor the locking of the nose cone, which is done by a set of hooks. And as we mentioned earlier, that nose cone has remained open since September, so this is the first time it's closing in a few months. Yeah, that's absolutely right. Now, we will be expecting, as I mentioned before, an entry brief from SpaceX Core. Again, that's the crew operations resource engineer who is seated in that room that you see there on your screen. That entry brief will provide updated times for anticipated splashdown as well as the loss of signal or a period of LOS. And that briefing will also give us information
such as wind speed and wave height at the expected splashdown location. But all in all, everything has been great today. All events have been executed on time as expected, and we are looking forward to a splashdown of the Crew 9 crew at about 5:57 p.m. Eastern Time or 2:57 p.m. Pacific Time. Between now and then, things are going to start moving quite quickly. In fact, if anything, this will have seemed like the slower part of the reentry phase. We're going to go through, like I said, that period of loss of signal or LOS. That period is a few minutes long where we are unable to communicate or command the capsule due to the plasma that builds up on the exterior of the capsule. That period, like I said, lasts for a couple minutes. You will start to hear SpaceX Core hail the Crew 9 crew a little bit earlier than expected because we, in the past, have actually regained communications a couple minutes earlier than initially anticipated. So we'll go through that period of loss of signal, that entry period, that specifically when the Dragon spacecraft is re-entering through the atmosphere. Approximately at about 18,000 feet when the capsule is traveling at 350 miles per hour. We will see our first views of parachutes for the day. It's one of my favorite moments of return sequences is when we get to see the drogue parachutes. We'll see the drogues come out. Those drogues will help slow the vehicle down to about 119 miles per hour. And then that is when the main parachutes will come out from the Dragon spacecraft and then ultimately end in splashdown. And we are hearing confirmation that the nose cone is closed and everything was nominal or as expected with that closure. So as we begin the second half of entry, Dragon is now beginning to inject cooled nitrox into the air being delivered to the spacesuits worn by Nick, Sunny, Butch, and Alexander. Again, this is what will allow the crew to remain comfortable while external temperatures reach 3,500 degrees Fahrenheit as they re-enter the Earth's atmosphere. So the heat shield is pointing forward, leading Dragon to the landing site. Yeah. Now, speaking of the heat shield, Dragon's primary heat shield is comprised of PICA 3.0, which stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. The first-gen PICA was initially developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX partnered with NASA to develop PICA-X, which was the second-generation product used on all Dragon 1 cargo resupply service missions that were resupplied the International Space Station on 20 missions. PICA 3.0 was developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo with enhanced structural and thermal capabilities that allowed the heat shield to be even more effective in the way that it utilized the ability to make that heat ablate as it goes through the Earth's atmosphere. The remainder of Dragon is composed primarily of a SpaceX proprietary ablative material. It's another class of thermal protection which is lighter weight versus PICA and protects the underlying composite structure during reentry to ensure the structural capabilities are maintained. While Dragon will experience temperatures well over 3,000 degrees during peak reentry conditions, the characteristics of the thermal protection system coupled with the environmental control and life support system in the pressurized interior will ensure that Nick, Sunny, Butch, and Alexander stay cool and comfortable during all phases of reentry through splashdown. Now, if you've just recently joined us, we hope to regain views of our crew members inside Dragon Freedom. But we don't have those available at the moment due to ground station coverage. So we will bring those back to you as soon as we can. Now, after Dragon Freedom has re-entered the Earth's atmosphere, a series of parachutes will deploy to slow the crew's descent.
First will be the 2 drogue parachutes, followed by the 4 main parachutes, and those will guide Dragon to its first contact with Earth since it launched back in September. Dragon will automatically deploy these parachutes when different pressure and positioning sensors on the spacecraft detect that they're at the right speed and altitude. Vehicle velocity at drogue deploy is approximately 350 miles per hour, and they deploy at about 18,000 feet. Now, when the vehicle velocity at main deploy is approximately 119 miles per hour, and they deploy at about 6,500 feet. When Dragon splashes down in the water, the vehicle velocity will be about 16 miles per hour, so you can really see how those parachutes help to slow down the crew inside the capsule. The highest G-load the crew is expected to experience today is about 3 to 5 Gs. Yeah, when you think about really fun roller coasters, they're about in that range. So I'm sure that our crew on board will be well equipped to experience those Gs. It's nothing for them. They go through much more intense training. And so we are continuing to make our way through a number of milestones today. We did have trunk separation. Freedom, SpaceX. Nose cone is secure for entry. Freedom copies. All right, great news there. That tells us that the final physical configuration change for Dragon is complete. We have closed that nose cone. This is the last physical change that Dragon undergoes prior to re-entering the Earth's atmosphere. It's important that that nose cone is completely closed because underneath it is not only where the 4 forward Draco thrusters are located, but it's also because that is where the forward hatch is located. That is the hatch that is utilized for the crew to ingress and egress from the station while it is docked on board. And since our capsules are flight proven and we reuse them on future space flights, we want to make sure that all of the integrity of that hardware remains intact. So that nose cone is successfully closed, and we're going to start moving pretty quickly here. As I mentioned before, we'll go through loss of signal. We'll get that signal back several minutes later, and then we'll see the parachute action. Yep, and then that's all ahead of splashdown off the coast of Florida. We're targeting Tallahassee as our splashdown zone today at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now, you did mention the call to the crew. They'll do some additional calculations following that burn and potentially let us know if that splashdown time has changed at all. But right now, we are continuing to target 2:57 p.m. And you can see there on your screen a path of where Dragon will be re-entering today. So if you are in the southern tip of Mexico, you might have the opportunity to see Dragon. Because it's a daytime splashdown, you probably won't have too great of views, but potentially you'll have the opportunity to get a glimpse of it there. Once again, Dragon operators, they're monitoring the progress of Dragon through this re-entry phase. That is SpaceX Mission Control, located here in Hawthorne, California. That is also where the crew operations and resource engineer is seated. That person is the voice that we have heard multiple times and will continue to hear as the primary point of contact to the crew on board Dragon Freedom. We will also hear the voice of Commander Nick Hague. Basically, after we hear the Corps communicate something, we will hear Nick Hague indicate that they copy, that they heard the message well, some sort of recognition that the message was received. And if you joined us yesterday for our coverage during the undocking, we were communicating through something that's called a big loop. We do that when we're in integrated operations with the International Freedom, SpaceX, for entry sequence. Report when ready to copy. Ready to copy. All right, I've got some updated times for you. Our comm blackout start time is 2144. Our comm blackout end time is 2151, and our splashdown time is the same per your displays, 2157.
understand, com blackout start 2144, stop 2151, splashdown per display. That's a good read back. And with that, please report when tablets are secured behind the elastic bands, restraints are tight, and visors are down. And copy, Wilco. And with that communication from the Corps or Crew Operations Resource Engineer here in Hawthorne to Commander Nick Haig of Crew Dragon Freedom, we did hear that the loss of signal period is still at 2:44 p.m. Pacific, but we had a 1-minute adjustment to the acquisition of signal. That's going to now be at 2:51 p.m. Pacific time. However, our splashdown time remains the same at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon off the coast of Tallahassee, Florida. So all good news there as Dragon continues to make its way home with the Crew 9 crew. As we've mentioned before, we are splashing down on the Gulf Coast. We have ability to splash down on either side of Florida, but the location site just outside of Tallahassee, Florida is the site that was selected today due to best recovery conditions. And as Sandra mentioned before, weather is always a watch item, but everything is looking great for that particular recovery location. So I'm sure once we start getting views from the recovery vessel, I have a feeling it's going to be a pretty beautiful afternoon. And we did mention that, of course, this is a daylight splashdown, so we should be getting some great views. We do have a couple of spacecraft called the WB-57, which are high-altitude planes that NASA utilizes during splashdown operations. Those are en route and going to be tracking the capsule as it makes its way through the atmosphere and should be providing some good views for us. Kate and I were just chatting about how we haven't had a daytime splashdown in a little while, so we're looking forward to the views along with you. Yeah. Nighttime views are also great because we can see that capsule streaking through the night sky quite brightly. So like Sandra, you said earlier, daylight will be a little bit less bright, but we will definitely be able to see the SpaceX recovery team operations much clearer. I could also imagine it's probably a little bit easier for the team themselves to do their work in daytime than at nighttime. We'll see them rush in really quickly with a couple of fast boats as they begin the initial safety checks and sweeps of the Dragon capsule while also retrieving the parachutes from the surface of the ocean. The recovery vessel, the main recovery vessel, will continue to make its way closer to the Dragon capsule. It is stationed a couple miles away from the actual recovery location, the splashdown location, for obvious safety purposes. So it takes a little while for that vessel to make its way over, but once it's closer, we'll have even better views of those recovery operations. And you may be wondering why sometimes we splash down in the daytime versus the nighttime. And believe me, we would all love for these operations to happen during regular daytime working hours. But unfortunately, orbital mechanics just doesn't quite work out that way. So it has to deal with the location of the International Space Station, as well as where the splashdown zone is on Earth and that trajectory, as well as the phasing. So as we mentioned earlier, sometimes we have phasing as short as 6 hours, sometimes in excess of 30 plus hours. It just depends on where the targeted area is that the capsule is going to splash down. So today's phasing has been 17 hours since undocking occurred at 10:05 p.m. Pacific yesterday evening for us here in Hawthorne. Early wee hours for folks on the East Coast and other areas of the United States. Yeah, but regardless of whether it's daytime or nighttime, the SpaceX recovery team has trained and practiced and rehearsed for it all. So regardless of daylight, they are really efficient with those operations. And but like you said, Sandra, it has been a minute since we have seen a daytime splashdown on a NASA SpaceX crew mission. The last daytime recovery was on Crew 4, which was the debut flight for the capsule flying today, the spacecraft known as Dragon Freedom. And so, yeah, kind of a fun fact there in terms of the timing of that daylight splashdowns.
once again standing by for more communication with the crew. The next event that we have coming up is the start of that period known as loss of signal. That is the period still expected at 2:44 p.m. Pacific time. This lasts for several minutes while the capsule is making its way through the Earth's atmosphere. The heat shield located at the bottom of the capsule really doing all the work at that point in time in terms of using the atmosphere to slow the capsule down from its orbital speeds of 17,500 miles per hour. Our tablets are secure, restraints are tight, and visors down. We are configured for entry. Freedom, I copied. Tablets are secured, restraints are tight, and visors down. All right, great news there in terms of continuing to make progress. That back and forth communication we heard was just letting Core know that per their instructions, Crew 9 has now put away everything that was necessary in order to begin the re-entry, including those tablets that were located on their legs. Those are now stowed away. They've tightened that safety harness that we see there, and the visors are now down. So with all that being said, let's take a minute to meet our returning crew. U.S. Space Force Colonel Nick Hague is your Crew 9 commander. He was selected by NASA as an astronaut in 2013. This was his second spaceflight to the International Space Station and third launch overall. He spent 171 days in space with Crew 9 and has a career total of 374 days in space. During his mission, he completed a spacewalk with astronaut Sunny Williams. That was his fourth spacewalk, earning him a career total of 25 hours, 56 minutes of spacewalking time. Before Crew 9, Hague previously served as a crew member of Expedition 59 and 60 back in 2019. He flew with Alexei Ovchinin and NASA's Christina Cook. So this is his second time sharing the space station with Ovchinin. The Kansas native is a test pilot and distinguished graduate of the United States Air Force Academy. Nick spent 5 months in Iraq in support of Operation Iraqi Freedom. He voluntarily transferred from the United States Air Force to U.S. Space Force in 2021 and is an active colonel. His wife, Katie, is a retired U.S. Air Force colonel, and they have 2 sons. NASA astronaut Sunny Williams is a mission specialist for Crew 9. This was her third visit to the International Space Station. She originally launched aboard Boeing Starliner spacecraft and arrived at the space station on June 6th. Following the agency's decision to return Starliner uncrewed, she became an Expedition 71 and 72 crew member, where she logged 286 days in space on this mission. But Sunny has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. 5 minutes until predicted comm blackout. We'll see you on the other side at 21:51. 21:51. Talk to you soon. And with that call out from the crew operations resource engineer to Commander Nick Hague, letting them know that everything is looking good ahead of the loss of signal period. We will see the crew on the other side of the loss of signal period at 2:51 p.m. Pacific time this afternoon. Continuing on about Sunny Williams, who has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson actually ranks first for the U.S. with 675 days in space. Sunny conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours, 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut, and she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon.
Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. She's a retired U.S. Navy captain and is a proud graduate of the U.S. Naval Academy and was the first astronaut to run a marathon in space. Pretty awesome stuff. Now, NASA astronaut Butch Willmore is also serving as a mission specialist today. This is his third space flight and, just like Sunny, logged 286 days in space. He conducted one spacewalk and completed 5 over the course of his career, earning him a total spacewalking time of 21 hours and 2 minutes. He's flown on 4 different spacecraft types throughout his career: the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, the Mount Juliet, Tennessee native served on STS-129 in 2009 and Expedition 41 and 42 from 2014 to 2015. Willmore is also a retired captain in the U.S. Navy. Next up is Alexander Gorbunov, who is the third mission specialist serving on today's mission. Crew 9 was his first space flight to the space station, earning him a total of 171 days in space over the course of his career. Gorbunov, along with Nick Hague, saw the arrival of 4 visiting vehicles and saw the departure of 4 as well. The duo orbited the Earth more than 2,700 times since September. Before his cosmonaut selection in 2018, Gorbunov worked as an engineer for a rocket space corporation and helped support cargo spacecraft launches from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. So if you are just joining us, we are continuing to bring you live coverage of Crew 9's return to Earth following their mission aboard the International Space Station, where they completed science and research investigations. We are targeting splashdown off the coast of Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The next major milestone that we'll look ahead towards is what we call loss of signal, or LOS, when we won't have communications with the crew because they will be re-entering the Earth's atmosphere. And during this process, there is plasma that builds up around that heat shield. So we are not able to communicate with the crew, but we are anticipating to regain communications with the crew at a short time from now at 2:51 p.m. Pacific time today. As we said before, everything continues to look good for the return of the Crew 9 team. We are about to go into that period of loss of signal. Once we get views of the crew inside the capsule, once again, we will be sure to bring those to you. But that period of time is when plasma is building up on the exterior of the capsule, generating heat in excess of 3,500 degrees Fahrenheit. So we are unable to communicate or command the spacecraft at that time. And that includes, unfortunately, video feeds as well. So as soon as we get the views back inside Dragon, we will bring those to you. But until then, we are going to stand by and continue to monitor the progress of Dragon. Like Sandra just said, we are anticipating the blackout period to begin at 2:51 p.m. Pacific time, 5:51 p.m. Eastern time. This will last for several minutes. It's not super exact, even though we are predicting acquisition of signal, or AOS, to come back at 5:51 p.m. Eastern time. In the past, we have regained communication sometimes a little bit earlier than that, so we'll probably start to hear Core begin to hail Crew Dragon a minute or two prior to that anticipated acquisition of signal. But right now, Nick, Sunny, Butch, and Alexander are seated in their seats inside Dragon Freedom. Their visors are down, and they have put away or stored the tablets they had located on their upper leg to monitor Dragon's progress. Now they will be utilizing the touchscreen displays, where the current operation and future operations will be displayed as they are able to monitor Dragon's progress continually. As I said before, Dragon is autonomous, meaning it is flying itself. So the crew stands by and monitors
and those touchscreen displays are what will be allowing them to do so and prepare for events such as parachute deploy. And while on board the International Space Station, Nick, Sunny, Butch, and Alexander contributed to over 900 hours of science and research investigations, which is really the key purpose of the International Space Station. Now, the International Space Station is celebrating a major milestone this year where they will be celebrating 25 years of continuous human presence in November. So if you're younger than 25 years, you've never known a day where there hasn't been a human living and working aboard the International Space Station, contributing to key science and research investigations that impact our lives here on Earth. There's research being done on Parkinson's, on osteoporosis, on cancer research, and a variety of other studies. Additionally, the microgravity laboratory provides a jumping off point for us as we venture back to the moon and onto Mars through longer duration space flights. One such example that the crew worked on during this mission was an alternative exercise device. In microgravity, the crew has to exercise for about 2 hours a day because they're not having the effects of gravity on their body. So to prevent bone and muscle loss, we counteract that with 2 hours of exercise per day. On board the International Space Station, they have 3 ways in which they can exercise. They have a bike, they have a treadmill, and they have a similar to a weightlifting machine that counteracts the microgravity environment. But a particular experiment that this crew tested out was a combination of all 3 of those in one smaller device. And this is really critical as we continue on to the moon, Mars, and beyond, because space is really important in spacecraft. So if we have something smaller that the crew might be able to utilize, that can potentially help us venture out even further into the solar system. So science is really the name of the game when it comes to the International Space Station. Some of the other science highlights that took place during this increment that are particularly interesting to me was we had the first wooden satellite that was deployed. This is a study to see if other materials might be more resourceful or renewable in space. So I'm really excited to see the results of that one as well. Additionally, we had a couple of spacewalks that took place to not only provide maintenance to the International Space Station, but also where we swabbed the outside of the space station near vents to see if any microbes that we all have microbes on us, to see if any of those could survive in the harsh environment of space, which again is very important for us to know and understand as we continue to the moon, Mars, and beyond. Very exciting stuff. Now, at this point, we have now entered the communications blackout period for the Dragon spacecraft. This lasts approximately 7 minutes due to plasma formation around the spacecraft itself. During this time, no vehicle telemetry is received by mission control or the recovery team, and no external commanding of the vehicle or voice communication is possible. But as a reminder, Dragon is designed to fly itself. During re-entry, the vehicle will be slowing down from orbital velocity, which is approximately 17,500 miles per hour. The top temperature that Dragon will experience upon re-entry is 3,500 degrees Fahrenheit. This blackout period, as I said before, we expect it to last about 7 minutes today, concluding at 5:51 p.m. Eastern Time or 2:51 p.m. Pacific Time. We right there have our first view of Dragon Freedom coming home to Earth. And that view is from the WB-57, which is one of NASA's high-altitude planes that is tracking. Now, because of the way that this camera is configured, it does look like it is dark, but it is indeed daytime, and you're beginning to see that plasma trail as Dragon re-enters the Earth's atmosphere. All of that is expected. We are anticipating an acquisition of signal around 2:51 p.m. Pacific Time, so just minutes from now, and you may hear the core begin to hail out or call Dragon for communications and see if we can potentially get communications with them a little bit earlier. Following this, we'll have 2 events in rapid succession. We'll have the drogue parachutes deploy at 2:53 p.m. Pacific, followed by the mains just 1 minute later at 2:54 p.m. Pacific Time, ahead of a splashdown at 2:57 p.m. Pacific Time off the coast of Tallahassee, Florida.
Pretty incredible views of the Dragon spacecraft making its way home back to planet Earth with the Crew 9 astronauts on board. Once again, this view is coming from the WB-57 plane. That heat shield we can see doing magnificent work as it works to Freedom, SpaceX, Comcheck. All right, we're going to start hearing the SpaceX Crew Operations Resource Engineer. SpaceX Freedom is with you. 4.16. Enjoying the ride. Copy that, Freedom. Great news there from Commander Nick Hague reporting back. We see a healthy flight computer. Expect automated chute deployment. Freedom copies. Like we said before, things moving very quickly as Dragon Freedom makes its way home. Next event coming up will be deployment of the drogue parachutes. This occurs around 18,000 feet. GPS has converged. Expect nominal altitude for drogue chute deployment. We're about 2 minutes away from deployment of those drogue parachutes. Now the heat shield is continuing to work to slow the vehicle down. That entry period, the Dragon spacecraft went from orbital velocity about 17,500 miles per hour down to about 350 miles per hour. So it really gives you a sense of why that plasma builds up on the exterior of the capsule, thanks to the heat shield and the work that it does. Those drogue parachutes will slow it down from 350 to about 119 miles per hour. We can see 15 kilometers. Brace for drogue window. We can see seat rotation happening inside the capsule. Great to get those first views of our crew members. Once again, the capsules are going about 350 miles per hour when the drogues are deployed. Those drogue parachutes that we manufacture here in-house are going to slow the spacecraft down to 119 miles per hour. And that is when we will see the main parachutes deploy, and that occurs about 6,000 feet above the ocean's surface. And we are expecting drogue deployment at 2:53 p.m. Pacific, so we should see it any second now. And there you are getting a great view of Crew 9 inside Dragon Freedom as it returns back to Earth. We are awaiting the drogue deploys. This view coming from the WB-57 high-altitude plane. And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. You can hear the crowd here. Visual on 2 healthy drogues. Crowd here very excited as Dragon Freedom continues to make its way back to planet Earth. Next up, we'll stand by for the main deployment of the parachutes. The mains are quite a bit larger. You'll be able to notice the difference on your screen once they deploy, and they continue to ensure that the Dragon spacecraft slows down even further. As we mentioned, Freedom will be traveling 16 miles per hour when it splashes down off the coast of Tallahassee, Florida, here at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. And there we go. We have visual on 4 healthy mains. That view was from inside. Freedom copy. That view was from inside one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those main parachutes begin to inflate fully, 4 beautiful, healthy mains. Now awaiting visuals of splashdown. Freedom. 1,000. We'll start to hear Commander Nick Hague. Copy 1,000. As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on out. Landing in water is simpler and provides more margin against unlikely parachute issues. You can see those parachutes continuing to slow the Dragon capsule down.
And if you're just joining us, you're looking at 800 meters. a live view of Crew 9, just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida. Splashdown 2 minutes from now at 2:57 p.m. Pacific. We do have 4 healthy mains really doing the job there. Just breathtaking views of a calm, glass-like ocean off the coast of Tallahassee, Florida. Crew 9 just minutes away from splashing down. This is really such an incredible shot. That Copy, was 600. That was a live view from our recovery vessel, Megan, which is stationed a couple miles away from the splashdown site. We can see the crew there using their restraints as resting places for their arms. They were just in space moments ago, so their arms were able to float freely. 400 meters. This is a gorgeous bluebird day here that we have for the splashdown of Crew 9. It's incredible to think that the Dragon capsule just minutes ago was going over 17,000 miles per hour, and now gently coasting to a soft splashdown. 200. Copy, 200 meters. Brace for splashdown. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. And splashdown. Crew 9 back on Earth. SpaceX Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main chutes cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. It is an amazing, what a ride. I see a capsule full of grins ear to ear. And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home, and NASA astronauts. System safety verifications are in progress. We'll report back when recovery personnel are en route. Understand. And, we're in section 2, 4.800 landing response. And looking for your words on if it is necessary. In the distance, we can see the recovery vessel making its way. Copy, you're in section 2 for the environmental assessment in 4.800. That is not necessary today. Understand. Raise and buzz. So we will continue to have communications between the Corps and Nick Hague, the commander of Crew Dragon Freedom, which just splashed down 2 minutes ago off the coast of Tallahassee, Florida. Dragon Freedom has returned home with NASA astronauts Nick Hague, Sonny Williams, Butch Willmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're back on Earth after approximately 17 hours of a return journey from space. The SpaceX recovery ship and team have been waiting for Dragon's splashdown, and they will now make their way to the splashdown location. The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way and to SpaceX Freedom. Pretty sure we're in stable 1. Copy, stable 1. We see the same.
It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the reentry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. The panel that protects and covers the main parachutes, that was still intact, as well as the panels that enclose where the drogue parachutes are located. We can see those fast boats. SpaceX is go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in the next few minutes. Freedom copies. We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the main recovery vessel to make its way over to the capsule, these fast boats will be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the parachutes that you see in the background there of this drone shot. Those parachutes will be retrieved from the ocean surface. We want to make sure we are able to pull those out. The recovery vessel there closest to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these these sniff tests on all of those Draco thrusters. And as we continue to await the recovery of our Dragon spacecraft with NASA astronauts Nick Hague, Sunny Williams, Butch Willmore, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov inside, Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. Dragon successfully splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. Approximately 17 hours prior to splashdown, Dragon autonomously undocked from the International Space Station, completed a series of departure burns, jettisoned its trunk section, and performed its final burn, the deorbit burn. This placed the Dragon spacecraft on a trajectory toward Tallahassee, Florida. Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, followed by deployment of its parachutes to slow the spacecraft down to a gentle splashdown. We're now going to follow the Freedom. Hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 25 minutes until capsule lift. Stand by for PMC with SpaceX flight surgeon. And
And so what we did just hear there was communications that those hypergol checks were complete. They didn't find any of that upon those checks, so we'll continue to move through the timeline. Next up is a process called rigging, which you see happening right now on your screen. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to climb aboard the capsule and work through procedures ahead of lifting onto the nest of the recovery vessel Megan. We heard it's going to be about 25 minutes or so until that lift actually takes place. Okay, Freedom, the next call will be from the SpaceX flight surgeon on Dragon to Ground Private. Understand. Thank you. Callouts there indicating that the crew will have the opportunity to do a quick check-in with the SpaceX flight surgeon. This is standard procedure for every Dragon spacecraft when it returns to Earth. It's just an initial check-in, make sure everybody is doing okay. They will also have another check-in with the flight surgeon once they are on board that recovery vessel that you see there in the background. We can now see that SpaceX recovery team member they're on top of the Dragon spacecraft. They are going to be working to install plugs in the Draco thrusters to ensure that none of those, and to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft. They'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, ComCheck. SpaceX, this is Freedom. Yeah, loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to Ground is no longer private. Understand, thank you. As we saw there on the screen, we have a couple of fast boats in the recovery fleet that have quickly moved into the splashdown location. They are being followed by one of the main recovery vessels, which will move into position upwind of the spacecraft. The two fast boats have very specific roles. Excuse me. The first approach is focused on immediate safety inspection, as we saw. They do this for spacecraft integrity and checking for any presence of those hypergolic propellant vapors. And this ensures that it is safe for the recovery vessel to approach Dragon. Once Dragon is cleared for full approach, as we heard is the case today, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks.
Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted, and as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston. And as we continue to await Dragon to be hoisted up onto the ship, we have a very special treat. NASA Public Affairs Officer Jaden Jennings, who is actually on the recovery vessel and had a bird's eye view of the splashdown today. Jaden, how are you? How was the view from the recovery vessel? Hi, Sandra. How do you hear me? I've got you loud and clear, Jaden. It's so great to hear you. Awesome. So splashdown, Sandra, was nothing Freedom, short of be advised. spectacular. We are transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Freedom comes. Thanks so much, Jaden. We did just have some communications letting us know that we'll have about a 5-minute period where we won't be able to hear from the crew. So please go ahead, tell us, how was the view from the recovery vessel? Absolutely. Yeah, I was mentioning earlier, splashdown was nothing short of spectacular. And we were stationed about 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in. And then moments later, we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean. And I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kay, I think the crew's going to like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, the orbit burn, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel. And as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board? Yeah, Kate. So coming up next,
Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, ComCheck. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. Got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. And Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew, we are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. With that, I'll toss it back over to you guys at Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel Megan. Thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, it splashed down at 2:57 p.m. Pacific time off the coast of Tallahassee, Florida. The recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point, and that's that helicopter pad that Jaden was just discussing, where the crew will fly off of onto the coast of Florida, and then eventually they'll fly back to Houston. Just underneath that helicopter pad is that translation deck where we will see the nest once it is loaded up with the Dragon spacecraft on board. The nest will be translated to the forward end of the recovery vessel, and that is where our Crew 9 team members will egress from the Dragon spacecraft. Now, here on your screen, we can see dolphins, actually, who want to come and play with Dragon. Now, one of the fast boats there in place, working to assist the recovery team member. It's incredible. I just love these views. We really see them even better in daytime, but just seeing the recovery team work in tandem to step through each step, to step through each operation. Obviously they're getting quick assists from the honorary part of the recovery team, those dolphins in the water there. Now, the recovery team member that is crawling around the Dragon spacecraft. Earlier, we saw a view where it was like a spider monkey pose. We can see that individual now standing in the bucket where the main parachutes were stored while Dragon was on orbit. Obviously, those main parachutes were utilized for splashdown today. They were deployed and cut from the Dragon capsule, and one of the other fast boats of the recovery team working to pull those out of the water. Now, the recovery team member that is there working on top of the Dragon capsule. Earlier, we saw that person performing safety checks. Now we can see some harnessing being placed capsule. This harnessing is what will be used to lift the Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. I mean, that water just looks beautiful. We had ideal splashdown parameters today. Obviously, wave height, ne'er a concern. The weather is beautiful, as Jaden mentioned, in the 60s, sunny. Looking forward to seeing Crew 9 exit the capsule here shortly once they get hoisted onto the recovery vessel Megan.
We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between, dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom. And we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We'll see that articulate backwards, and that's a good sign that we're getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then move forward, and the capsule will be placed inside of what you can see there is basically a basket. We call it the nest, Dragon nest, where that's where the capsule will be placed in order for it to be translated to the forward end of the vessel and for the astronauts to egress. And before that does take place, we'll have potentially views of the rigger go ahead and jump off of the spacecraft there. That typically occurs when the spacecraft is a little bit closer to the recovery vessel, and we usually get a really good view of that particular operation from one of the onboard cameras from the recovery vessel. That is an operation that I have a lot of respect and admiration for that individual that does that. So again, Dragon continuing to get closer and closer to the recovery vessel, Megan. You see some of those ropes now coming into view as well. If you are just joining us, Crew 9 splashdown off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Willmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. They're now working through procedures to hoist this spacecraft up onto the recovery vessel Megan. We just saw that hydraulic arm get lowered into the lifting position. That arm will be the mechanism that is utilized to lift Dragon up and out of the water and into the nest located there at the aft end of the recovery vessel. And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, is named Megan, but that's actually after NASA astronaut Megan McArthur, who flew on Crew 2 a couple of years ago. We're getting some views now from actually inside the boat. Yeah, you're exactly right. This view is straight down the recovery vessel. That platform that was closest to the camera, that is the egress platform. Freedom. Rigging is almost complete. Approximately 5 minutes until capsule lift. Great news there from SpaceX Core. So about 5 minutes left until we see Dragon Freedom get lifted out of the water. It's quite swift, actually, the whole process of getting the spacecraft. Brace for capsule lift. Bracing. There it goes, Dragon Freedom being lifted out of the water and onto our recovery vessel Megan. So once securely on... Welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and stand by for translation to the egress platform. Freedom copies. Great news there, letting us know that Dragon Freedom has been successfully recovered from the water's surface.
If you've just joined us, we had an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and we can now see that the water recovery operations are continuing to progress. The nest where the Dragon spacecraft is located is going to get moved forward. This will happen after one of the recovery crew members does some checks, and we'll also see some hosing. Obviously, the spacecraft splashed down in salt water. Salt water is corrosive, and we want to try and rinse out as much of the salt water as possible to reduce that corrosion on the metallic structures. So we can see some guidance there being provided, really steering the spacecraft properly into the Dragon's nest. And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already on board the recovery vessel Megan. Things continuing to move very smoothly today throughout the entire operations from the deorbit burn up until this point as well. And Freedom, it looks like the positioning wasn't quite right, so they are working on repositioning the capsule in the nest now. Okay, copy that. Thanks. And with that, the team is just going to adjust the Dragon spacecraft a bit so that it's in the right position ahead of translating up a little bit closer ahead of the side hatch. So the team is now going to step through the procedures to ensure that that takes place. While Dragon does fly itself autonomously, it clearly is unable to